Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Ke nna ke adimilwe Malusi mme ke na le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa go santse go na le matshwenyego ka ga ditanka tsa metsi morago ga go runya ga kholera kwa Hammanskraal. Kgetsi ya tsietso kgatlhanong le mokhuduthamaga wa pele wa dipalangwa kwa Northern Cape buseditswe morago. Western Province e santse tatswa matsadi morago ga tatlhegelo ya the Stormers. Tla re diale. Masepala wa Tshwane o kgaratlha go bona motswedi wa kholera kwa Hammanskraal mme go santse go na le matshwenyego ka ga ditanka tsa metsi. Masepala o ikwetse go baagi kwa Moshate go bega batho ba ditanka tsa metsi ba ba rekisang metsi. O ikwetse gape go baagi go senwe metsi a sa dirwang diteko ka ntlha fa go santse go sa itsiwe motswedi wa kholera. Masepala mogolo wa Tshwane o ne o tshwere kopano e nngwe gape le bobegakgang go ba lotlegela ka tsa sešweng tse di ka ga bolwetse jwa kholera bo bo padimutseng kgaolo ya Hammanskraal. Ba ditirelo tsa tshoganyetso ba tshwere ka natla. The Metropolitan Police Department of the city is also involved to ensure that there is no crime that is taking advantage of the situation and there is no illegalities in the process of managing this. In the Hammanskraal area, a total of 157 samples were taken. To date, we've received 45 of those samples back. None of the 45 samples had any detection of vibrio cholera. So the environmental health specifically tested for vibrio cholera and they did not get any detection on that. 32 of the samples is compliant. 12 samples are not compliant, and that is why, specifically if you look at the drinking water, the taps, we continue saying to the community, do not drink the water from the taps. We have just given a green light to WISA, that is the institute, to help us with the assessment and give us some recommendations. With National Department of Water and Sanitation and Health, it was mentioned that as well, I think Water Research Commission would be synthesizing all the results or test results that have been gathered by all entities that are involved in the testing of water, food and everything else. Khabagare go batlisisiwa ditshenyegelo tsa bao ba thapilweng go tlamela baagi ka metsi. Se ke moraga gore go nne le dipego tsa gore go na le bao ba utswang metsi mme ba tlamele baagi ka ona ka tlhotlhwa e kwa godimo thata le go dira dipoelo di le dintsi fa masepala one o palelwa ke go rarabolola mathata a metsi. If we fix Rooiwal and if we make sure that water is supplied through our infrastructure, the water tanker business is going to lose a lot of money. In fact, large parts of that business is going to go out of business. And so you can imagine there is a vested interest, but what we would want to do is share as much information with the media and the public, including investigative journalists. And if you pick something up, please don't even come to us, blow it up. They're not allowed to sell water, especially in these circumstances, because we don't know where that water comes from. The risk is that some operator might be supplying water to a building site, so pulling water from a river for cement to be mixed at a building site, and then they moonlight in selling water to communities. Go santse go batlisisiwa gore bolwetse jwa kholera bo ka tswa bo simologile kae kana bo anamisitswe ke eng. Masepala o santse o leka kana tla go thusa baagi ba Hammanskraal ba ba latlhegetsweng ke ba masika bona ka ntlha ya kholera. Re sa lefo lefapha la boitekanelo kwa North West la re le batlisisa motswedi wa ditshwaetsego tse pedi tsa kholera kwa sedikeng sa Bojanala kwa profenseng eo. Lefapha la re banna ba le babedi wa dingwaga di le 38 wa kwa Madibeng le wa dingwaga di le 68 wa kwa Moretele ba na le letlhatso le letshollo e leng matshwao a kholera. Letla la bofelo la gore baagi ba Zimbabwe ba ntšhwafatse makwalo a go nna mono gae la atumela mme ba re ga bana leano morago ga bokhutlo jwa kgwedi e tlang. Baagi ba Zimbabwe ba le dikete di le 178 ba ba nnang mono Afrika Borwa ba ka busediwa gae mo bokhutlong jwa kgwedi e tlang ntle fela le gore ba dire dikopo le go bona makwalo a mangwe.
I won't go. I think I can go maybe if they carry me from here to Zim. But if they just say it on TV, I won't go. Naga e neng e itsege jaaka e humileng thata mo Afrika e itemogetse matlhotlhapelo a neng a sa solofelwa ka ngwaga wa 2000. Diketekete tsa baditšhaba ba ne ba itelekela ka melelwane fa bangwe ba ne ba kgabaganya noka e kotsi mme bangwe ba epa mesima ka fa tlase ga difense gore ba kgabaganyetse mo Afrika Borwa go bona botshelo jo bo botoka. Seno se ne sa pateletsa puso ya Afrika Borwa e neng e eteletswe pele ke moporesidente wa pele Jacob Zuma go tsereganya. The purpose of this is not only to document the foreign Zimbabweans who are in South Africa, but it's also to regularize their stay. Ka 2017 puso ya ga Mugabe e ne ya menolwa mme moporesidente Emmerson Mnangagwa a tsaya marapo. Kgato eno e ne ya lere tsholofelo ya gore naga eo e ka tsosologa mme baagi ba yona ba boela gae. Today we are witnessing the beginning of a new unfolding democracy for our country. Go latela selo se se kwa godimo sa botlhoka tiro, bosenyi le lehuma, dipalopalo tsa mekgatlo e kgatlhanong le baditšhaba mo Afrika Borwa e tsweletse go gola, e latofatsa baditšhaba le go ikuela gore ba boele kwa dinageng tsa bone tsa tsalo. Go bangwe ba amogetse tshwetso ya naga. If I don't have documents, the best thing I should really look at to go home. Bangwe ba gana go boela gae. I don't think all Zimbabweans are ready to go back home because what brought us here in the first place is still there in our country. So Zimbabweans are so stressed that if they are chased out of South Africa, what are they going to do? There's no economy in Zimbabwe. We don't have our own currency, number one. Number two, the ZANU-PF government is looting, they're causing corruption. The hospitals are dilapidated. Everything in Zimbabwe is shattered. Ka Phatwe Zimbabwe e solofetse go tshwara ditlhopho. Go sale gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore baagi ba Zimbabwe ba le dikete di le 178 ba ba ntseng ba tshotse makwalotetla a itsegeng ka ZEP permit go dira le go nna mono Afrika Borwa ba ka busediwa gae mo bokhutlong jwa kgwedi e tlang fa ba sa dire dikopo tse dingwe le go bona makwalotetla ao. A wa akanya gore ba busediwe gae kgotsa ba tolosediwe gape letlha la go dira dikopo mme o tsibogile jana mo WhatsApp. Re itse sentle gore makwalo a badudi ba ko nageng ya Zimbabwe a na tshwanela go fitla mafelelong ngwageng o fetileng ka December. Yaanong kgoro ya tsa selegae ya ira mogau ebe ba oketsa ka dikgwedi di le tse tshelela. Gona yaanong ke nako le sebaka sa bofelo gore bao ba sa lokisa go makwalo a bona sentle ga ba buiseditswe kwa nageng ya bona ya Zimbabwe. Na ke dumelana le taba gore batho ba dipampiri tsa bona ka gore as di expirile a di a loka ba bušetšwe hae. A ba bušetšwe hae ka mo South Africa re ke batho ba dipampiri tsa expire or batho ba sena dipampiri. And so rena o ka re ka re thusha e tswe ka leano la gore batho ba ba sena dipampiri ba tle ka mo ba tshela o se molaong le bona ba nyakiwe ba bušetšwe hae. Re lapisitse ke dipolao le dilo tše mpe tše ba di diang ba sa tshwaro a se belief. Ka gore ba tsene mo nageng ka semolao ke akanya gore ba tlosediwe letlha la go dira dikopo tse dišwa gape ba se busediwe gae. Kgotlatshekelo ya molaotheo ya re dikarolo dingwe tsa molao wa tsamaiso ya lekgetho ga di mo molaong mme seo se tlhomamisa katlholo ya kgotlatshekelo kgolo ya North Gauteng. Kgotlatshekelo e rebotse katlholo mo kgetseng ya Arena Holdings kgatlhanong le banka ya Reserve. Seno ke morago ga gore Financial Mail le Amabungane ba retelelwa ke go fitlhelela direkoto tsa lekgetho tsa moporesidente wa pele Jacob Zuma morago ga magatwe a bonwenwe mo bukeng ya mokwadi Jack Paul ka 2019. The request of the third applicant under PAIA for access to the individual tax returns of the second respondent for the 2010 to the 2018 tax years is referred to the first respondent for consideration afresh in the light of this order. 13. The third applicant is afforded 1 month from the date of this order
to supplement his request for access to the records referred to in paragraph 12 of this order. 14. The cost of the applicants in this court in respect of the confirmation proceedings shall be paid by the first, third, and fourth respondents and shall include the cost of 2 counsel. Kgetsi ya tsietso kgatlhano le mokhuduthamaga wa pele wa dipalangwa le monnasetulo wa pele wa ANC kwa Northern Cape John Block e buseditswe morago go Phukwi mme e tla rediwa kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Kimberley. Block o ne a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Appington morago ga gore di-Hawks di tlhatlele ditatofatso tse dintšhwa tse di amanang le kago ya bookelo ba malwetse a tlhaloganyo kwa Kimberley. John Block o hlaeletse ha khutshwane khotla. SABC ile ya hanela ho hatisa tsamaiso ya nyewe. Ho tshwara le ho hla khotla ha Block ho latela ho tshwarwa ha batho ba bang ba babedi ba amahangwang le nyewe ena. Bona ba aga ka hare hloho ya lefapha la dipalangwang ditsela le mesebetsi ya setjhaba Patience Mogadi le molaodi wa khampani ya Babereki Consulting e leng Tshego le kae Motaung. Ho tshwarwa ha baqosuwa ho boetse ho amahangwa le ho tjhaellwa monwana ho seng molaong ha tendara ya dimilione tse 51 tsa kao ya sepetlele sa mahloko a kelello. Block e ne ile letona la lefapha la dipalangwang ditsela le mesebetsi ya setjhaba nakong ya kabo ya tendara ena. It is alleged that in 2003 a company was fraudulently awarded a tender of structure, civil engineering and as a project manager within the new mental health hospital in Kimberley. Therefore, the former MEC and the former HOD of Roads and Public Works, they appointed this company, whereas they knew that the company did not meet the necessary requirements. Block wila a hlolela ho hlola dilemo tse 15 tjhankaneng ka 2018 mabapi le bobodu ba ditumellano tsa ho fana ka meao ya mmuso le company ya Trifecta. We do believe that the accused, 4 of them, 3 warm bodies as well as the company, they have a case to answer to. As I've already indicated, the charges that they are facing, which are very serious, because the money that was utilized, which is over 51 million rands, they have to account to what transpired because the company did not conform to the standards that were put in place to ensure that a qualified, company is awarded this tender. Block Motaung le Mogadi ba tla hla lekgotleng la Magistrata wa Kimberley ka diqoso tsa boqhekanyetsi bobodu le ho boloka tjhelete ka boqhekanyetsi le ho pata mohlodi wa yona. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Appington. Lelapa la kwa Soshanguve le ikwetse gore bosiamisi bo diragadiwe morago ga go betelelwa le go bolawa setlhogo ga ngwana wa bona. Palesa Malatsi wa dingwaga di le 17 wa sekolo se segolo sa Ntsako kwa Soshanguve kwa bokone ba Pretoria o timetse morago ga go tsena dithuto tsa morago ga nako ya sekolo ka Labone. Sekolo seno ke sone seo Malatsi a boneng la bofelo mo go sone fa tswa dithutong tsa tlaleletso mo laboneng o fitileng. O na ya kwa ga bone fela ga ka fitla. Setopo sa gagwe se ne sa fitlhelwa gaufi le sekolo seno se segolwane sa Eqhibini mme go bontsha fa bitilwe. Moithutwana yo e ne le letsibolo mo lelapeng la bana ba le bararo. Supporting her in any way. Ne re rata a be le se a batlang go ba le sona support ena e batla ne re mo fa yone bo maloma hae protection ena e batlang ne re mo fa yone. Unfortunately on this one ne sana protection re ka mo fa because we feel gore na le safe from the school to home and then ke tsela ya haya every day. Malatsi a re o na batlile go ithutela bongaka kampo go nna pharmacist. We want to know what happened. But what ones were what or we healing? Who fit Lebian Palace why by reeling to like we need that information so that we can have closure. Palesa o tlhasetswe pele ga go thankgololwa ga beke ya lenaane la tshireletso ya bana mme mono wa lone o bua ka ga thibelo ya tshotlako go dirisiwa botlhaswa le tiriso ya dikgoka mo baneng. Fela go bonagala tiro e santse e le ntsi thata.
The theme now seems empty if matric learners cannot even attend compulsory extra classes because they don't know if they will get home safe. Mokgatlo o wa re go ya ka dipalopalo tsa bana ba ba timetseng tsa Afrika Borwa ke diperesente di le 17 tsa bana ba ba timelang tseo di fitlhelwang. Lefapha la Thuto la Gauteng le gwetlhile sepodisi go fitlhela badiri ba tiro eo ka bonako. From now onwards, we need to find a way to ensure that we provide transport, especially for, in this regard, matriculants, because they're the ones who are taking a lot of extra classes after school. Palisa was also a matriculant, by the way. Mapodisi a re a santse a batlisisa mme ga go ise go tshware ope. Molemo wa motho wa SABC News, Soshanguve. Ikgolaganya le lephata la rona la dikgang SABC News re letsetse gore begela ka tshedimosetso nngwe le nngwe dikgang tsiboso kana sengwe le sengwe se se ka tswang se go tshwenya o le moagi re letsetse mo 011 714 6133 kgotsa romela email go news@sabc.co.za. SABC News lentswe la gago re ikemetse ga re tse letlhakore. Sepodisi sa Afrika Borwa sa reselo sa bosenyi se tokafetse magareng ga Firikgong le Mopitlwe morengwaga fa go bapisiwa le paka e ngwaga o fitileng. Batlhankela bagolo ba sepodisi ba ne ba begela komiti ya palamente e etseng tlhoko tiro ya sepodisi ka ga dipalopalo tsa sešweng. Le fa go ntse jalo, polao, maiteko a polao, go keteka le tiriso dikgoka kgatlhanong le basadi di ile kwa godimo. Badiri kwa Northwest Transport Investment ba ne ba paregile heke ya kokwanotheo molao ya Northwest kwa Mahikeng. Ba batla go duelwa dituelo tsa bone tse di saletseng morago. Badiri ba re ga go ise go duelwe le dipenšene tsa bone mmogo le ditshiamelo tsa bone tsa kalafi. Ditsela di ne tsa tswalwa ka dibese fa badiri ba NTI ba ne ba dira ditshupetso ba lopa dituelo tsa bona tse di saletseng morago. Re tlile mo last week dimanta di salary tsa rona tse seng re patele for 3 months. So re engage le department e representa ke DG wa Northwest. DG we ditse program e tla re leadelang towards the pay tsa rona. NTI e re feitse ana no rene le 3 months re sa hole ene lo tsarna tsa re batla nga ba khone re lokisetsa tsona always ba isa godimo le potlase ka lo tsarna re batla. Badiri ba ngongorega gape gore madi a kokwangwang go nna karolo ya dipenšene kgotsa provident funds tsa bona le medical aid ga a duelwa. We came here gore to meet Premier. Premier was supposed to meet us last week Friday go Mabopane but tswana ga di 26th but he felt or atlo corona so that's why we bile botlhokwa gore tle mo lona mo. Puso ya province ya re le fa go ne ga thapiwa mongwe yo thusang kgwebo go se phutlhame kgotsa business rescue practitioner go tsamaisa matlole a NTI, matlole a neng a le gona a ne a dirisediwa go duela dikoloto tsa NTI e seng go duela badiri. Re le department re ne re promisitse gore ra go ba fa tšhelete of which madi ha tsena BRP o tla be a transferela kwa accounteng yong ya bitsang transversal account but re busy re feleletsa tota se re ntseng re le busy ka sone mo bekeng mme e tla re pele ha beke e fela e be re biditse le ba bereki re tla go lena dikgantse tse di monate. Le fa lefapha le ka nne go rarabolla mathata ano badiri bona ba re ba tla tswelela ka ditshupetso tseno go fitlhella puso e tsibogela ditopo tsa bona. Sentle English SABC News Mahikeng. Nte re lebe mmogo tsa dimmaraka madi le dithoto. Ranta e tsweletse go koafala fa e bapisiwa le madi a dinaga tsa boditšhaba. Boleng jwa dishere bo koafetse kwa JSE. Tlhotlhwa ya platinum le gauta e wetse tlase fa ya oli e sa tlhotlhiwang e tokafetse.
santse itatswa matsadi morago ga tatlhegelo ya the Stormers mo makgaolakgang a United Rugby Championship kgatlhanong le Munster kwa Cape Town ka la matlhatso o fetileng. Profense batla go dirisa tatlhegelo ya di Stormers jaaka thotloetso fa ba rakana le Griquas kwa Kimberley ka la botlhano thapama mo legatong la pele ga la bofelo la Currie Cup. The Currie Cup's always been a big motivation for us as a union. We haven't done well there the last 2-3 seasons, so and it's something we knew that was going to be tough, with the full URC going on, and a lot of young guys playing against senior oaks and getting valuable experience, which is great for us as a squad and as a union. But I think it's almost the next job. It was quite grim last 2 days. After the loss, but we have to get over it, and probably the best way is to do it again and play again. We want to base our success on silverware. We want silverware. We want to win. And even though I wasn't playing on the weekend, that the URC final loss just in terms of like its history and what it meant. So it's definitely going to be used as motivation. So like Darby said, I think the best way to get over it is just to get on the field and back up our past performances. Mothoetso se le bale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Dine di le kalo tsa maitsiboa ano kgaso e latelang e ka moso ka ura bobedi mo DTT mme o ka bogela tsa sepedi ka ura ya borobedi maitsiboa gone fano mo SABC 2 ga jana ke go sia le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke leboga ke ya ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jwa gompieno fa re lebella bogare jwa naga bo tla nna le gone go itemogela pula di marobedi re lebella karolo ya Free State bokone bophirima le karolo ya Kapa Botlhaba le teng tla nna le gone go itemogela masarasarana a pula mme re lebelle ka moso le teng fa re lebella mo karolong ya Limpopo go tla nna le pula diperesente di le 80 re lebella gape karolo ya Gauteng le yone tla nna le gone go itemogela pula ya diperesente me ba maemo a bosa ba na le gone gore tsibusa ka pula e matla mo karolong ya Free State go ya go karolong ya Eastern Cape le Makhubu go ralala karolo ya Limpopo ka moso e nna le gone go tswelela gape ba maemo a bosa ba na le gone gore tsibusa ka pula e matla mo karolong ya Kapa Botlhaba le karolo ya KwaZulu Natal me re lebele di temperature tsa rona Free State e lebega itekanetse me go tla le pula go tla le masarasarana pula mo province me mo mosong go tla nna tsididi go Bothaville ka di gata di le 7 go ya go di le 13 Welcome ka di gata di le 4 go ya go di le 15 lebella bokone bophirima le teng mo province go tla nna le pula Mahikeng e tla nna tsididi ka di gata di le 4 go ya go di le 18 mo Thapameng Vryburg ka grata e le lefela go ya go le 16 mo Thapameng me re lebella province ya Gauteng le teng mo provinceng go tla nna le gone go na le masarasarana pula Pretoria ka di gata di le 12 go ya go di le 20 mo Thapameng Johannesburg ka di gata di le 9 go ya go di le 18 mo Thapameng lebella province ya Limpopo le teng mo provinceng go tla nna le pula le phalale ka di gata di le 13 go ya go di le 27 mo Thapameng mo Kopane ka di gata di le 11 go ya go di le 26 Mpumalanga mo provinceng le teng go tla nna le pula e Malahleni ka di gata di le 7 go ya go di le 22 Sekunda ka di gata di le 8 go ya go di le 21 KwaZulu Natal le teng Vryheid ka di gata di le 10 go ya go di le 22 mo Thapameng Pietermaritzburg ka di gata di le 14 go ya go di le 24 mo Thapameng Eastern Cape mo provinceng go tla nna le pula Graafrenet e tla nna tsididi ka di gata di le 7 go ya go di le 15 Somerset East ka di gata di le 10 go ya go di le 16 mo Thapameng me re lebella Western Cape lebella Laingsburg ka di gata di le 9 go ya go di le 12 mo Thapameng Oudtshoorn le teng ka di gata di le 9 mo mosong go ya go di le 19 mo Thapameng lebella province ya Northern Cape mo provinceng go tla nna le pula Upington e tla nna tsididi thata mo mosong di gata di le 5 go ya go di le 16 mo mosong me re lebella province Kimberley ka di gata di le 3 go ya go di le 16 mo Thapameng mo gaetse mo ema bosa fela la fana re kopane gape mo nakong e tlang.